paljon ja huomatkaa, että jos joku kohta on epäselvä, niin siellä on oma sarake. So there's two sheets and another sheet is kind of like explaining what we have here, like all the columns are opened up here. First thing that I'm gonna do, eli eka juttu mitä mä teen, niin mä valitsen taulukon ja mä haluan, että tähän tulee kaikki muuttujat, ainakin tärkeimmät. So, like you can see, we have probably 40 different columns. I try to make as much of them in the same column so that we can quickly get the results. Niin mä laitan ne tähän, but before that I want to see first of all what is the proportions of cancelled and not cancelled, eli tästä mä aloitan. Eli otetaan ensiksi toi is cancelled kohta, joka löytyy tuolta. Is cancelled here. And this is basically the story of this case where like cancelled, not cancelled. Pretty much like Shakespeare style of like be or not to be. Cancel or not to cancel. So how many people we have here? Like you can see, we don't have customer ID actually here, so it's harder to calculate. But how I do this, I take the is cancelled again. Ja sit mä laitan tossa, kun on nää kahdesti, niin mä lasken nää. So I'm gonna count it. So here we can see amount of transactions. 119 000. I take this count, is cancelled again, and I put the percentage. Eli count ja sitten show values as percentage of grand total. No syy miksi mä otan nämä tarkasteluun tässä kohtaa, niin nyt kun me analysoidaan näiden ryhmien välisiä eroja, niin meidän pitää ymmärtää, että ne ryhmät on luonnollisesti jo eri kokoisia. So now when we are kind of trying to better analyze these groups, we need to understand first of all that in nature they are different sized. So this is really important when we analyze, we understand this, that we just don't look that, well, not cancelled has more babies than cancelled group, so this means something, but it is naturally because the group is just larger. Eli on hyvä huomioida, että ne, jotka ovat saapuneet normaalisti, niin on 2 kertaa isompi ryhmä. No niin kuin näkyy tosta, niin ihan valtava ongelma liiketoiminnalla. This is like really significant problem for the business that like basically every second customer is or every third I would say is not coming, so really large problem. Prosentti, eli tuossa lopussa on toi, kun se on count, niin show values as, ja täällä on tällainen percentage of grand total. Count is cancelled ja show values as percentage of grand total. Löytyy kyllä sieltä. No, mä vähän muutan näitä nimiä. I change the name. Nimiä vähän. Noin. En saanut anteeksi. Okay.
No sitten seuraava, minkä mä otan tähän alle, niin mä lähden luettelemaan niitä eri muuttujia. So I take a lot of variables into this and start to seek like what things are affecting. Ja mä aloitan tän tietysti sillä samalla is cancelled kohdalla. Ja tästä tulee tosi pitkä nyt. It's gonna be a really long journey. Ja mä rupean hiljalleen laittaa näitä, mä menen aika nopeasti nyt. So I start to throwing these here and I might go really fast. So stay with me. No niin, tää menee tosi nopeasti. Oletteko te valmiita? Yeah. Just gonna go really fast. No, have you take your energy drink? No. Fast and Furious, okay. 4, 3, 2, 1, okay. Babies. Some babies. Some of booking changes. Booking changes underneath the babies. Some of children. Also underneath. Average of days in waiting list. Waiting list. Days in waiting. Days in waiting list, yes. At the D. No, we need to be now really fast. And please take average. Average. Some of repeated quest is repeated quest. Average of lead time. Are you still with me? Joo. Osa on. Some of previous bookings not cancelled. Not cancelled. Some of previous cancellations, it's underneath that. Okay, I need to stop for a second. I make it a little bit smaller to make it fit. Eli mä teen vähän pienemmän tästä. Ну. То, что я все утро чесала, конечно. Pitääkö mennä lähemmäs? Otit mukana vielä? Joo. You have everything? Yes. Yes. Joo. Ja sitten some of required car parking space. Some of required car parking space. Вроде с обедом еще было. Required car parking space. Some of stays in week nights. Stays in week nights. Some stays in weekend nights. I don't even think that we need that one. Well, but let's take it for fun. Some of total of special requests. This is the last one. Total of special requests. Last one. It's the last one. It's How the last about one. meals? Okay, now please make space. Eli tehkää tilaa. Tehkää tilaa. Еще обед добавлю. Yeah, I think this wasn't the best choices. This some of stays in weekend. I don't think those are necessarily needed. But try to make it sure that you kind of can get it into one page view. It's a little bit easier to process then. Okay.
Noin. Mä en saa sitä oikein lähemmäs. I cannot make it like smaller that much. Sanokaa, se on jotain ongelmia. Eli se on tosi monta kohtaa. Is cancelled, some babies, some booking changes, some stupid. Average days in waiting list, some of is repeated request, average of lead time. Some of previous bookings not cancelled, some of previous cancellations, some of required cars parking space, some of stays in week, some of stays in weekend, some special requests. These lectures used to be professional, not anymore, but still cool to be here. Okay, no nyt alkaa se analyysivaihe. I would say this is common way how I process pretty much every data set that I get. Is that like I do everything into same view so that then I can kind of better understand like what things are affected. Eli tää on niinku oikeesti tosi tyypillistä, että mä teen näin, vaikka tää kuulostaa tosi kaoottiselta. Mut näin mä näen niinku kerralla ne vaikuttavat tekijät. Kun nähdään täällä siis ihan älytön määrä näitä sarakkeita, niin mun pakko lähteä niinku limitoimaan niitä. So I kind of just have to work with a large amount of data, so I just kind of throw things away by looking them similar, like same time. Mm-hmm. No, jos me otetaan täältä järjestyksessä nyt näitä asioita, niin mennään tuohon ekaan, sum of babies. You can actually see that there's a really large difference there. It wasn't significant like we saw from the previous relations, mutta joka tapauksessa tämä on kuitenkin niinku tässä Power BI-tarkastelussa niin selkeä ero näillä. So something might be seen as an important thing here when we're looking at Power BI, even though when we statistically look at it later on, it might not be like significant, but still, this is what we try to now find, like differences in these groups. You can see that this is like 7 times larger group. Eli mä otan tässä kohtaa tälleen, laitetaan sum of babies, niin mä otan täältä sen conditional formatting ja data bar. Ja mä laitan ne kaikki, mitkä vaikuttaa positiivisesti. So I take all that is affecting like positively, like some of babies definitely affecting people who want to cancel. So I put them into green. Some of babies, condition data bars. Ja more colors. Ja täältä joku vihreä. Ja OK. Eli ei tarvi custom-arvoja, highest ja lowest. Näin. No. Я думаю, что получилось вот такая красотища. Красоту. Miksiköhän toi nyt ei pärjää? I just wonder why it doesn't do anything. У меня получилось красиво. Wonder do I have to do it in customly? Смотри, как я даже специально сегодня запарилась и сделала. Вот посмотри, вот везде вот, когда 100%, там везде темнее. Вот у меня что-то тоже будет. Почему? У меня получилось все. Да. Мисто. Some of babies, conditional forms is cancelled from this. I wonder why it doesn't work for me. For me too. Mä en varmaan vaan osaa enää käyttää tää. I have too much variables that doesn't allow me to do anything. I don't know. Let me go to next one. So, conditional formatting, data bars. Ja mä valitsen tänne samaan. Ei nousi tässä. Ei nousi kanssa. Miksi te ei aina? Mä hetkeksi mä suljen tän uudestaan ja käynnistän.
open it again. Как-то некрасиво. Так, ничего не сделаем. Нам ничто не мешает так сделать. Так. Все работает. Okay, nyt se toimii. I wonder what did happen there, but now I restarted and it works just fine. Erikoista. Нет? En tiedä miksi noin tapahtui. У тебя... у него бар свои. Okei. Поэтому работает. Eli vihreällä noin kaksi ensimmäistä, so please form the first two as a green. So green is labeling now that these are affecting positively. Niin kuin nähdään myös toi booking changes, niin kuin huomattaa, niin se olisi tosi selkeästi isompi ryhmä. Once again, really significantly different group, and once again we also see this in a relation wise, eli selkeästi vaikuttaa positiivisesti. Надо убрать розовый. No, Не наизвращалась, конечно. some of children, toi on itse asiassa ihan luonnollinen, like you can see actually here, this is such a natural coincidence, eli niin kuin nähdään, toi ryhmä joka tapauksessa cancelled, not cancelled, niin on joka tapauksessa kaksi kertaa isompi. So this is a double the size, so I think there is nothing special really here. No sitten average days in waiting list, eli toi oli merkitsevä, niin jälleen kerran mä laitan ton negatiivisella, so I do the other part, but instead of positive I choose the negative color. Eli niin kuin nähdään, niin mitä pidempään odotuslistalla ollaan, niin sen todennäköisempää peruminen on. No sama positiivinen asia on siinä, että jos on toistuva asiakas, niin tyypillisempää, että ei peru. So it's really more typical if you're repeated guest that you don't cancel. So once again, positive change. Вот интересно, нельзя каким-то образом просто копировать, ну как есть же типа No sitten seuraava lead time. You probably see already what I'm doing here. Nothing really special. I just look which ones are affecting positively and which one negatively. So lead time affecting negatively, and then also previous booking not cancelled positively, previous cancellations negatively. So I'm just gonna do this really quickly so that we can see the total. Eli average of lead time negative. Потому что чем дольше в том листе находится, тем больше шанс, что они отпустятся. No, sä näet se siitä ylhäältä, että jos on esimerkiksi lead timeissa niin 144 ja tuossa toisessa on 79, niin nähdään, että jos se on ollut iso se keskimäärin se odotusaika, siis siinä välillä kun on varattu ja kun ollaan tullut hotelliin, niin jos on yli 100 päivää niin kuin nähdään tässä, niin silloin se on todennäköisempää, että ne peruu. Niin siksi on punaisella. Eli mielellään vältetään sitä, että olisi pitkä aika siitä varauksesta. Että parempi, että ihmiset varaa niin kuin lyhyellä varausajalla. No sitten some of previous bookings not cancelled, niin on positiivinen. Ну вот по статистическому анализу это самая большую роль играет. А у меня нет. Noin previous cancellations on negatiivinen asia. Ja requires cars parking space is like really significant, like pretty much everyone who is cancelled haven't requested, and everyone who has, they basically have appeared, which is really surprising. En tiedä, osaatteko selittää? I don't know if you have any explanation for that.
Это должно быть красное. Так, оно должно быть другое. Ja sitten viimeisenä vielä toi total special request. Like I said, stays in weeknight, stays in weekend night. I didn't see any like connection there. Okay. So basically now, even though we would be doing the report and visualization and everything here, but now I think already this table is solving the most important thing here. Eli mun mielestä tämä taulukko tässä niin ratkaisee ne tärkeimmät asiat, mitä tässä on. Eli muutokset varauksissa, positiivinen asia, jos on aiemmin käynyt, positiivinen asia, aiemmin tullut ja pitänyt sen varauksen, niin positiivinen asia. Jos vaatii sitä pysäköintiä, positiivinen asia. Ja jos on paljon toiveita, positiivinen asia. Sitten negatiiviset asiat, aikaisempia peruuntumisia, pitkä aika siinä varauksen ja saapumisen välillä, pitkä aika odotuslistalla, negatiivisia asioita. Oletteko te samaa mieltä? Saitteko samantyylisiä vastauksia? Did you have similar? Sorry. Я думала о чем-то, что Tuossa. Miksi vaikuttaa? у меня тоже есть сумма. Niin, se voisi tietysti tilanteessa olla negatiivinen. No mitä mieltä muut on? Miksi se on positiivinen? Why is that positiivinen? Mitä sanot? Because there's flexibility. Sano vielä. Flexibility. Juu, hyvä huomio. Eli että se on joustava. Eli varmaan tässä on niinku tärkeää se, että jos ihminen haluaa muutoksia, niin että osataan niinku vastata siihen. So that we respond to the changes. Of course, if we cannot, respond to them, that's probably difficult. Mutta tuleeko muita mieleen? Any other? Sano vaan. Ну, We can перенос. do it for numbers, but we can do it for the names of the letters, because when we are doing this conditional information, it's only for numbers. So, Eli tarkoitat, että täältä vaikka asiakkaan nimi. Mitä tarkoitat? exactly, we have a table where it's a lot of cancelled and not cancelled. It's like listing, and I would like to mark on the cancelled in this table. So, can I do the same color marking using for names? Oh, okay, now I see. Yeah, I thought that you were asking the questions like, can we do the analysis for the names? And that's also possible to do, but that's like the type is neural networks. We can do it with the algorithms, but that's paid course. That's paid, yeah, for me, yeah. I will give my number to my bank account. Let's then discuss. Mutta joo, siis, eli haluaisit nämä samat tiedot niin asiakkaan nimelle. Nyt meillä on ongelma siinä, että meillä ei ole täällä asiakas-ID. So now we have problems that we don't have customer ID, but we can do it if you like. So let me show you. Eli jos mä tuun tänne Transform datakohtaan, niin täältä mä pystyisin tekemään tällaisen kuin add column ja tällaisen kuin index column. So the reason why I'm doing this is now that we were trying to get these visualizations into the table. So if we're looking this, we can actually see that there's no name, there's no ID, there's just a bunch of data that's not connecting to anything, right? So now, like, how can we get some ID here? Well, we have to do this manually. Eli mitä me voidaan tehdä? Niin meillä on tällainen kuin index column. Index column. So now we are creating basically from 1 to 100,000 own unique ID from starting from 1. Ootteko te vielä mukana? Odota, no niin.
So what I was explaining with the others, what we could have done is that we could have do the analysis for the names. Like, is there some nationality, for instance, that is affecting the people who are canceling, or is the first name of Niklas or something else affecting the people who are canceling? So that's something we could do for the text as well. It's like text analysis with the neural networks. Actually, really easy to do. Sounds complicated, but really easy. I mean, for instance, here in this transforming data, we have two hotels, Resort Hotel and another hotel, Right. City Hotel. And I have a table like this one, and I would like to mark only the Resort Hotel, for instance, with the yellow, because Okay. it's more important for this data. How I can color it? I mean, that we can do it only for a number. Right. Let me show you next. But first, I show the index Yeah. number. So. Yeah, I start the index numbering from 1, so add column, index column, number 1. So what happens here is now we have index number. So what we created here is the like customer ID. Eli nyt meillä on tunniste jokaiselle transaktiolle. Do you understand what is happening here? No? So we have created now for every single row own identification, because we didn't have any identification. And now we have, so that we can then use this for coloring the special customers here and recognizing them, because we don't have the names here. Okay, that's the index numbering. No nyt jos me tullaan takas tänne, close and apply please. Niin, jos mä muodostasin nyt taulukon, so I create now table, and what I have here is the index number, it's next to hotel. I have index numbers, don't summarize it please. And what we could do here is having cancelled right here. And we could now have, for instance, icons. Let's see, values only. Hotellin alapuolella, so it's underneath the hotel. Any problems still? Index, no, eli kun me oltiin transform data kohdassa, niin toivottavasti muistit painaa close and apply. Hopefully you press close and apply first. It doesn't show here. Yeah, it's still there. Ai ei löydy. Joo. Esimerkiksi magnetic close and apply. Yes. Ja kato. Интересно, он отпустит нас? Мне кажется, на 15 минут лучше будет хорошо. Ну да, уже 3. So it's in a different day. К 4. Ну да, да. Oh, okay. У меня очень странная тема, что делаем он с единицы, как я хочу. Он просто не дает. А я даже как-то... я с нуля И сделала. делает только с нулем. Ну, мне пофиг, я решила оставить набрать. Ну-ка, погоди, дай сейчас тоже посмотрю. У тебя тоже с нулем? Я просто тыкнула. В плане я не пробовала. Я просто нажала сделать. Ну, как Transform data. Transform data. System. Mistä tulet? Ну вот, с одного у меня делает.
Суну я. А у меня не нажимается просто. Ягодин. Не нажимается Okay. вот эта сетка. Yeah, I Он like. просто проскальзывает, знаешь. But yeah, but that's the place where we can be found. The problem now is like the reason that it has the error, so it hasn't updated. То есть он не Later on, хочет. you can add index to Кастом не it. хочет нажать. Ты одновременно со стрелкой сделала? Нет, ну, я просто навела, а потом стрелкой. А, поняла, спасибо. Вот это удобно только. Ага. Транспорт, да. Table one. Table one. Аля, исправь название, а то у тебя нет. Your system. Как это? Add column. Да и пофиг. Да, он тебе иначе произносит. А так ничего больше. Okei, Column. niin tähän nyt haluttiin siis tähän index-numeroon värikoodaukset. Ja mä yritin niinku miettiä sitä, että Here is no sense. miten mä saisin sen näkyviin. So now what we can see is the customer into same table, and we could have the same same matters here. And let's say we have bookings, these customers with these conditions, we can then predict like, are these gonna stay or not. But to get color into here, that's something that I actually don't have solution right now. I probably have to figure it out, like how to get the solution for the like colored solution here Так же. for the names. I get back to that probably next time. А в чем Just have to type it somewhere. Я еще не знаю, чем мы это сделали. Okei. Так же Ну это и так можно следить. No nyt me voitaisiin Сколько tänne cancels, laittaa, jos me сколько haluttaisiin niin näitä yksityiskohtia asiakkaasta. Esimerkiksi ajatellaan some of babies, me voitaisiin laittaa tällainen tieto. Me voitaisiin laittaa tänne booking changes tällä tavalla. But Ja what sense? days in waiting list Я не понимаю, в чем смысл вообще этого. ja Посмотрим. Some of babies. lead time esimerkiksi. Где тут babies? And this way we could like try to better understand our customer source and to see like is it anything red here. I could color them when I have some lead time here that if it's like more than 100, let me show you, then it's kind of red. Eli jos mä menen tuonne sum of lead time kohtaa, niin conditional formatting ja ottaisin vaikka icons and I'm gonna have everything that is like more than 100. I'm just gonna flip it. Red. Green. Yeah. It's like something like this. Like everything is above 100. It's gonna be blue, red, and sorry, this goes really fast now. 100, and let's say like 30 would be like normal situation, and 0 to 30 is probably optimum. Hopefully you can see. Eli mä luon tähän nyt vaan tällaisen niinku uuden ikonin, eli ne mitkä on 0 ja 30 päivää, niin se on niinku sellainen OK-tilanne. Ja sitten mitkä on 30 ja 100, niin se on sellainen, ei nyt huono, mutta huolestuttava. Jos on yli 100, niin se on punainen. So we can kind of have this predictive way of seeing it. Like, I have 1,000. It could be something else. Окей.
Niin jos painetaan tuosta OK, niin mä periaatteessa näen sen, niin sen nimen kohdalla. So I can look from the customer to customer, like is someone in a danger of you know having too long lead time. But the color the customer, that's something that I don't actually know straight away how to do. Если вот это вот раскрасить, то And then we can see opposite end as well. And this is something that we could do for every variable that we have here. Mut mä en tiedä autosta tähän yhtään, onko se niin helppoa? Yeah. Ai oli hyödyllinen. But I don't know, like, the first question that you have, like, how can I color the name? That's something that I don't, like, straight away know how to answer that. But to color the conditions, that's something that is easier. If it's number. Okei. Onko tästä jotain kysyttävää? Sorry for me confusing you with these additional details. Mut syy miksi tää on hyvä, että me mennään asiakastasolle, the reason why it's kind of good that we go also to the customer level is that we just don't have this finding here, but instead we have it into our day-to-day use, that we can see that no lead time is going too much, or waiting list time is going too much, or booking changes. Well, these are positive things, right? So that we can kind of, a predictive way, serving the customers. No. No, mulla ei tähän nyt oikeastaan ole hirveästi lisättävää. We don't have a lot of additional things. I think we have to go to the case number 2. But what I would do next, if I would have time more, I would build the visual for every single variable, at least the most important ones, and then have it into the report. But I think I'm still gonna leave it as this right here. Not looking really good. Onko jotain, mitä sä haluat kysyä? Onko jotain, mitä haluat näyttää? Anything on me to show you? Tai haluat kysyä? больше с картинок красной получается. Больше 100. Tän näköinen mulla oli se vastaus, eli tää oli se mitä me ehdittiin tehdä tossa, mut sitten mä tein tähän nyt muutaman havainnon erikseen, so I kind of just separated the most important factors as an own tile. That's just what it happens here. I also discovered that the non-company customers, like regular private customers, are the ones who mostly are canceling. So the company customers are really reliable with this. That's something that wasn't here really. Okei, onko jotain tästä kysyttävää? Tehdään silleen, että katsotaan seuraavaksi suoraan se case 2, me on vielä sitä katsoa, katsotaan se yhdessä ja sitten lopetetaan siihen, jos vaan sopii teille. So we didn't have time to look the case number 2 last time, so I think let's shortly look it today, and I think then it's time for us to finish and me to go to the autumn break. And for you, I think there is something tomorrow, and I think is there even something Friday? Friday, no. Oh, but that's cool. That's learning. Yeah, and of course, you know, I have to work tomorrow and yesterday, but you know, in a way, I don't have to lecture, so I don't have to wear any like formal clothes. It's okay. No niin hei, case 2. Haluatte sitten katsoa sen yhdessä? Joo. Tää oli aika vaikea tehtävä, niin kuin huomasitte. Tää oli tää perän päättely.
Oi. Eli siis 2 viikkoa sitten. 2 viikkoa sitten. Muistatteko vielä? Joo. Ei. Mua ei haittaa, mä silti katon tän teidän kanssa. I don't really care if you don't remember, still I'm forcing these answers to you. Okei. That's what responsible teacher do. Force people to get answers. Forcing. But this is the last time we do board PI. Last time. Because next time is for automate, then it's for last time for PI. So I expect you to be expert now. Expect you to be expert. And we have limited amount of time, so experts are fast. 10 minutes. Okay. Lähdetään tätä tekemään yhdessä. Ensimmäinen asia. Yhdistetään 3 tiedostoa yhteen. First of all, some transactions, CRM warehouse together connections, basic info, 1 measurement, 2 measurement, view visuals, divided into larger customers, taking stuff from Wikipedia. Damn, it's gonna take forever unless we're fast. So let's be fast, I think. I'm closing everything here. You can take like file and new as well. Please download the files if you want to do it together. You can just fast watch as well. Sä voit vaan seurata, jos haluat. Mä otan nää mun tietokoneelle. I download everything. My computer. Open the Power BI again. Get data, starting with Excel stuff. Transactions first. Sheet number 1. Damn, it has stuff to transform. So what we're gonna do, we're gonna remove the top row. Here, use first row as a headers. Почему он меня не отображается? Everything else seems to be fine. Ei oo ongelmia. Mikä oli muokkaus? Ei tarvitse muokkaa muuta kuin tosta vaan remove top row, ensimmäinen rivi. Promoted headers eli use first row as headers. Ja sitten close and apply. То есть он ничего не делил, как мы, да? Мне кажется, мы ничего не делали с этой. Kysykää vaan. Только full name делали, всё. Эх, а вот одно нельзя. Yksi vaan. Что-то мне Joo. придется сдать книжку завтра. Серьезно? Но она на 2 недели на ней была написана. Ой, или на... Я не знаю. Может, ее Уже кто-то все взял. книжки одновременно брали. Аналитическую. Ну ладно, одну чем Именно ту, которая была интереснее всего, честно говоря. Мне нравится, как они мне лежат и собирают. Так, а я с собой ношу вот эту аналитическую книжку. Да, сегодня покажешь. Я не хочу. Если завтра надо кровать. Я почитать хочу. Сегодня? В автобусе. Блин. Ну, я не знаю, я хочу ее опять взять. No sit seuraavaksi otetaan toinen Excel eli toi CRM. Вообще не помню. Siinä ei taida mitään muokattavaa olla. I don't think we have anything to change. Yes. Load. Это мы не в этом? Hyvä muistaa nimetä nää, eli С CRM. площадью городов. Ja sitten toi ensimmäinen oli Так, а вот он что-то ничего. Trans Transactions. Actions. Transaktiot. No sit on vielä se viimeinen, I think the last one, eli text/csv. Ja sit sieltä page path warehouse. Ja pitää tehdä aika monta muokkausta. We have to do few transforms. I think the question marks at least. Eli tässä on jotain kysymysmerkkiä, pitää vähän muokata noita.
täältä Моё мне тоже нравится. Менее четко, конечно. replace values korvaa arvot, kysymysmerkki ja sitten transform ja trim. Muuten kaikki näyttää se on ihan ok. Oho. Mikä sarake poistetaan? Mikä sarake? Mikä on tossa nyt on, kun se ei suostu korjaamaan tota? Se pystyt poistamaan .00. Okei. Sitten 3000. Piste 00 ja sitten Ja nyt pitää tehdä. mä mietin sitä, että jos me poistetaan toi piste 00, niin Siellä on kaikki. siellä on kaikkiaan kunnossa. Niin siellä on toi pilkkuja. Okei. Toinen vaihtoehto, miten voi lähestyä, tai siis voi poistaa tulee piste 00, mutta toinen vaihtoehto on toi using locale, eli jos tulee transform kohtaa, niin täällä on change type using locale, niin mulla on ainakin tällainen niinku yhdysvaltalainen, I have like English United States version, it might be that it works here as well. Eli jos te klikkaatte hiiren oikealla ja sit change type ja toi viimeinen using locale English United States. Yes. Не, меня это по-другому. Интересно, можно просто пойти домой? Просто другой формы. Что мне даже не переименовано. Басить. Все уже знают, что дальше. Ты только сказал, оказывается. Не, я помню, вот это был один. Я не помню, нравился мне еще, мне какой-то другой цвет. Вот это мне понравилось. Еще 4 переменилось. Здесь вообще закреплена таблица с названием, шикарно. Знаешь, ты с другой стороны зато делаешь это быстро, ты попаду это делаешь. Удобно, правильно. Pausille. When you come, you can start again. Can you pause it? It's okay. Паузу поставить. Pause and then when you come start. Так все. Делаешь таблицу, с этим. Я показать, попробовать. Вот он пока не выявил какой-то взаимосвязи. Дурачок, потому что No sitten lähdetään muodostamaan raporttia, eli mitä tähän nyt tehdään, niin mä lähden ottaa tänne tärkeimpiä lukuja. I start taking the most important numbers, of course, like you remember from the case assignment. So how many visits, how many spending, what are the total amounts of customers, 10 largest customers, and so on and so on. So I start forming this kind of quickly once again. So I take multi-row card, and for the multi-row card I'm gonna choose a lot of stuff, but before doing that we have to make sure that the connections is on. Eli nyt kun mä oon ladannut tän 3 tiedostoa, niin me käytetään näitä yhdessä. So now we have 3 files, we want to use it together. Jos sä tulet tänne model-kohtaa, if you show up here in the model part, make sure that the connections are on, like we can see we don't have it. Eli täällä pitää muodostaa nämä yhteydet. Вот. Ja ne yhteydet muodostaa customer ID
Не, ну что, вот он написал. Avulla. Молодец какой. Дурачок, ты молодец. Слушай, я забыла, что мы объединялись с тобой, я вообще про это забыла. So from customer ID to customer identification, from customer Это ID по to ID. customer Тоже identification, like here. Я вообще наплевась. Make sure it looks something like this. Согласился. Я забавно. Ну, я всегда усложнила, говорю, я не сложнила. Kysykää vastaanottaa puolet Вот, minuuttia. найти customer ID, они же есть и там, что-то. Да, Зачем надо объединять? потому что это называется custom identification. Потому что вот этим всем объединено, вот это название немножко другое. Я не понял. Надо тыкнуть пальцем. По максимуму. У меня всего 2 связи. Ну вот как. Я говорю, я усложнять умею. Блин, что-то идти домой, у меня сырые ноги. Все, просто... Я думала, что, знаешь, конверсы, они же сделаны из парашютной ткани. Они же от моряков вообще пошли, эти тапки. А я почему думала, что я не промокну. Резину испуги мне было неохота. А если их нафигачить этим? Отталкивающей пропиткой? Наверное, может, ну, у меня есть другая обувь. Просто мне так удобно, что я не хочу даже другие. Вот я так купила кроссовки, и вторые у меня начали портиться, которые я ношу их каждый день. Не случилось, они натирают, и я не хочу вообще. Ничего не делаю. Я вот думаю, в туалет сходить, честно говоря. У тебя 8,22, а у меня 8,7. Прекрасно. Сама. Нет, такого не стоит. У тебя 8,9. Вполне возможно, что у тебя правильно. Мне кажется, ты сыграла с цифрами. Это transaction spend. Minus product cost. Cost in total. Yeah. У меня Transport data. And what we have here is like see the headers are то же самое. Только не transactions, а у меня получается spend per customer. Мне кажется, у тебя правильно цифра была такая. Где? Да. Что-то было. А, вот Может, это у там. меня. Ну, вот это у меня сходилось как-то. Ну-ка. Он то, что нам задался, мы делаем. Ну вот, у него 8,19. А, значит, правильно сделано. Okei. Да. No nyt tulee se ehkä hauskoin Tää osa. on I think the most challenging part is kind of over now. We just form the report. Eli mä otan tänne siis perusasioita, eli kokonaismyynti. So total spending is the sales in this case. I take that one and I summarize it. Ой. Ja tämän lisäksi mä otan täältä asiakaslukumäärä, so I take the customer А в ID таблице? and just count it so that we see how many customers have been using Хорошо, и чё? our services. И у меня все равно 8,22 почему-то. Я не знаю, почему у меня такая цифра. Вот из этого стола берешь transaction 22, берешь стола. Да. Отсюда ты берешь. Да. Из стола транзакции. And then there's also this visits. Да. Like you can see, there's a difference between the customer, how many they have been in our store, but how many times they have visited. So I also take the count of visits Да. as well. Я великий махинатор. So there should be two numbers, sum of visits and count of customer ID. Почему у меня по-другому? Sanokaa vaan, jos tarvitte apua. Какой скоп? А, тут еще нужно. Yes. Я думаю, это не будет иметь значения. Он же больной, на дискорде. Да нет, да. Третий. Нет. Как интересно.
Shit, I know. Oh, okay, now I see. So, Причем каты тут. У меня просто, по-моему, процент. Там-то надо было умножить на 100 эту херню. Почему у меня по-другому? Мне прям интересно. Каты тут, right, or vice versa. It doesn't It necessarily doesn't matter. matter, no. No, as long as you have the properties as a whole, so that you can use them like in a both direction, right? So overtime and all that. Like both, so then it's much more fast. Yeah. Так, transactions spend. Okay, stay with me a few more minutes, and I think we are gonna finish. But I will add a few measurements here. So, like you remember, there was a gross margin eli katetuottoprosentti. Все, у меня все серо. Mä lisään tällaisen siis gross margin. Ja miten tää lasketaan? Лист один. Какое дерьмо. Niin spend Я думаю, не будет так дорого. miinus product cost. So Все добавляет. let me show you. Потому что Sum я несколько. of spend right here Мне нравится. Я не знаю. close brackets Мне надо их открыть. minus sum of product costs in total. Close brackets. Eli mä näytän vielä lähempänä ton, eli spend minus product cost in total. Я заряжаюсь. Mä lisään ton katetuoton tohon mittareen, so I will add it into our measurements. Ja mä otan tässä samalla myös sen katetuottoprosentin, so I also take gross margin percentage, which is the katetuotto divided by total sales. Niin otan uusi mittari. Katetuotto prosentti tälleen. Ja tänne katetuotto. So the measurement that we just created divided sum of spend. No, menee tosi nopeasti. I know this might go really fast. No, but you can test this out as well at home. There is the right answers at home as well. No, mä vähän muutan näitä nimiä. I changed a little bit the names. Sum of spend is myynti. Count of customers, asiakas lukumäärä. Sum of visits on käyntimäärä. Sorry, it goes really quickly now. I know it's a nightmare. Интересно, дождь кончился. Nyt on niin tärkeimmät asiat oikeastaan laskettu tuohon selkeä tulisi niin näitä 10 tuottavinta asiakaspalvelijaa, vähiten kannattavia asiakkuuksia. So I have a few top 10 lists here. I'm just gonna show you how to do it. So 10 least
profitable customer servant. Really cool way of approaching business. So customer servant name, like coolest management ever. And then katetuotto underneath, and let's have them in the order from smallest. Ja nyt jos haluaa, niin tänne voi laittaa tällaisen filter. You can have the filter where you have top and instead of top you put the bottom and choose the 10 worst customer servants. Really cool way. This way. No, näitä. Tota hienoa oikealla. Joo, sitten tavallaan menee niinku kahteen suuntaan. Sitten flows and declares. Se on yksi kokeilu. Eikö se ole ihan sama? On sama. No, mä otan sitten tähän viereen top 10 vähiten kannattavaa asiakkuuksia. Once again, weird way of approaching, but the 10 least profitable customers. Niin otetaan tästä asiakkaan nimi. So, name of the customer. And then underneath that we kind of have the katetuotto, so we could compare this right here as well. No joo, tässä oli tällaisia top 10 listoja. Näitä nyt voisi olla kuinka paljon. Sitten siinä oli tuottokaupungeittain. Like these are really easy to do when everything else is right. Then to make more list, it's not something that we should perhaps use that much time for it, but we have the cities into right order per profit. And then there was like a pie chart into segments, eli meillä oli tässä tällainen katetuotto arvoihin ja sitten customer segments, so we basically divide these profitabilities into segments like here. Nothing that much special going on right there. We can see that the corporate customers are largest. No, sitten tässä oli vielä yksi asia, minkä mä näytän. Like you probably noticed, there is this how to divide into the largest customers from the spendings more than 10,000 euros. How to divide them. Niin mä näytän sen tässä lyhyesti teille myöskin, eli Transform datakohdasta me voidaan jakaa ne asiakkaat suurasiakkaisiin, so we can have these customers into large customers or small customers if you like, by going to add column and then conditional column and spending if it's greater than 10,000 euros, it's gonna be 1. If it's not, so else it's gonna be 0. So I'm just creating groups that are larger as spending than 10,000 euros. And then OK, and we can see that everything that is like more than 10,000 is labeled as a 1.
englanniksi tästä kutsutaan nimitystä niinku flag column, eli tässä tavallaan niinku merkitään tietyt asiakkaat. We're flagging, me liputetaan asiakkaita. Ja mä näytän lyhyesti, tässä oli tarkoituksena, että jaetaan ne asiakkaat, että missä ne on. So we need to locate where these largest customers are. So I'm gonna use a tree map, and then what I just do is I name the city as a category, and then customer ID as a value, like this way. So tree map, city, category, values, count, customer ID. Oh, the video is still on. Mm-hmm. Cool. Now people are also noticing this slow afternoon environment where there's no funny anymore. So you can get back to this at home. How it was funny but not anymore. No hei, tähän voidaan valita toi custom. Ja tää custom on nyt ne suurasiakkaat. Mä kirjoitan tähän suurasiakkaat. So the largest customers more than 10,000. Niin mä laitan ne tonne filtteriin, niin voidaan filtteröidä niin, että 175 jää edellä. Ja nähdä sieltä, että valtaosa on Denverissä, sitten Aurorassa, Arvarassa, Littletonissa. Ja laittaa tuonne. Окей, kukaan ei varmaan. Joo. Половина У нас после курса. после курса. То есть это еще дополнительно? Как это работает? Может, это все может потом зачесть, если мы хотим дальше продолжать какое-то обучение. Они же считают этими точками. Если договор от метрополитики, как нам высылали, это будет носиться просто заполнение. И руководителям письма. Хожу в школе, потому что разговариваю. So every customer is buying more than 10,000. So now you can track I'll do this custom. Do you want to look it together? Okei. Oliko se helppo? Joo. Ai se oli helppo? Ok, joo. Okei, no tarviiks katsoa sitä? Do we need to look the Wikipedia part? What would you say? No one is saying anything. No, se on aika nopea lopulta näyttää. Mä voin näyttää sen niille, jotka haluaa katsoa. So I show it really quickly. You don't have to necessarily do it alone, but I have it here. This is the last part we're looking here. So in Wikipedia, we have a list of Colorado cities right here, and I'm wanting to have municipality name, population, land area, and density. Really quickly to actually take, I copy the URL, I get data, web, pass the URL right here, press OK. It asks this weird stuff. And what I tend to choose is anonymous. I don't want to leave any marks. I could use the organizational account if I want to do intra-search online, so I could set my credentials there. This time it's just me looking anonymously, so I can just connect, and it connects now. It uses the API from Power BI to Wikipedia, and it's forming all the tables. And the one that we want is this third one,
like you can see here, is the countries and everything else. We go to transform data, and we do a few changes here. We want to have municipality, population 2020, change land area, no land area, density. And we can remove all the other columns than these four. We remove the first top row, and you can watch this later on from the video. So you can share that. Don't worry. Yeah, No but worries. all the license money has to come to my bank account. So now I remove the top first row, use it as a headers, and then I have few problematics here. First one is that this minus sign here is problematic. Like you can see, it's not normal minus, it's called in Finnish ajatusviiva, it's the longer line, and we have to replace it. So how to change it? We go replace values, we remove this 15 point something and take the shorter one, the one that is close to enter right here. Hopefully you can see it. Well, you can look this from the video. This one. Oh, yes. So next time you don't even have to show up, you can just video it. Yes. Okay, so longer line into the smaller line, okay, and then everything should be fine, but we never know, so we choose the percentage. Well, it's error, life happened. So we go to change type using locale, and we go to percentage, and we once again find the United States version, hit OK, and now it works. Damn, it takes forever. Then what we do is, next one we have square miles and kilometers into the same row. Horrible life. Column from example, from selections. So I'm gonna choose what I want to have inside of it. So 449 instead. So all of these, 449, 245, 498. So how to get it? Well, column from example, from selection, meaning just from one column example. And now what we do is we give the computer example what we want to have. So 449, right? So it's so clever that it understands what we mean. Now it takes everything in the right spot. 449, 245, and so on and so on. Can you see how clever it is? Amazing. Life is cool. Press OK. You can get rid of this, everything else if you like. I put it into density per kilometers. Like, this is the hardest part for me to write. Different languages. Population, I think, is in decimal number. We have to now get rid of these weird cross signs and these brackets. So how to do that? First of all, let's get rid of the crosses. I choose the value defined and cross and replace it with. So how to get to the part you want, you just click the cell and then replace values so you can find it much faster. Now we have these hard brackets. How to get rid of them is that we are gonna split the column by the limiter, and here we're gonna use custom, and here hard bracket. You can find it from Alt and 8 right here. Press OK, and now you have them in the separate columns. So like you can see, like 3 different separate columns, because the hard bracket is basically divided into own columns now. So just get rid of those columns, and now this data is clean except for the one thing, which is the last row right here. You can see there is the sum row. So how to get rid of that? Well, that's easiest stuff in the world. Remove bottom row and remove one bottom row, and now we get rid of it. Damn, like so easy.
Population density, we could get rid of that if we like, we don't need it anymore. Close and apply. Form table, and everything's fine. Well, there's just one, but it was because of some smaller municipality. But here we have municipality, population, density, population amount. I think I need to change the names a little bit. So, city, asukasluku, tiheys, density, tiheys in Finnish, sum of population, I think this was the change, muutos. But I have to not summarize it. So fastest growing is Timantaht from 900% growth. Highest density is Oak Creek, really, and highest. I think there has to be something wrong because Huxton I don't really think is the one. So there has to be something fishy there if I just can quickly change it. I'd probably remove the comma. That could be at least one solution. Yeah, I think so. So if I change it back to the text. So sorry for this being like really chaotic lecture, not really typical way of dealing stuff, but I use it whole number, and I think now we get a little bit better outputs, because I think the biggest one should be Denver right here, and the same problem is actually in the density as well. But we can see here that Denver is the largest one, Colorado Spring, Aurora, Lakewood, and so on. So now we would have the Wikipedia file here basically open. Okay. No, I think there's a lot of questions that you can ask and look this video home. Thank you for watching the show. This was the last time of Power BI. Hopefully you feel probably not after this demonstration. Mutta hei, nämä vastaukset löytyy sieltä netistä ja sä voit katsoa näitä niinku läpi. So I have this file from Oma, so you can quickly see this one and try to kind of do this similar at home. And if you have any questions, next time I can replicate it once again for you, or ask from email. Meillä rupeaa aika loppu kesken. Kiitos tästä päivästä. Toivottavasti jäi jotain